ko da magiya da kuke yi domin a yi following ɗinku ko a subscribing ɗinku ko kuma a yi liking ɗin X Twitter ɗinku, wannan duk ka iya zamowa aikin baban giwa, musamman idan muka duba da irin tsarin social media handle da suke bi na engagement. Ba ka samun an haɓaka postin ɗinka wallafar ka zuwa mataki na gaba har sai mutanen da suka kalli wallafar ka ta baya ko wallafar ka ta yanzu sakan 30 sun samu sun yi ma engagement, saboda haka wani ya liking, wani ya sharing, wani ya comment, alama ne na nuna cewa wannan postin ɗin mutane za su so shi. Saboda haka social media handles sai su tunkuɗa wannan postin ɗin naka zuwa mataki na gaba. Idan ka tara tarin followers ba engagement, aikin banza kake yi kenan. Na gaya muku a cikin tsarin social media platforms suna da tsarin cewa idan ka tara wani adadi na mutane kuma kana samun comment, liking da kuma sharing ɗin postin ɗinka, suna monetizing ɗin channel ɗinka ko profile ɗinka, su dinga baka wani abu a ƙarshen wata ko kuma su dinga baka wani abu adadin mutanen da suka kalli wannan postin wallafar taka. Kuma haka mutane ko kamfanonuwa da suke kawo tallace-tallace wa mutane masu manyan followers ko manyan subscribers ko manyan likers a Twitter suna duba yawan adadin engagement da mutum yake samu a handle ɗinsa, sai sun duba tukunna za su baka talla, ko kuma adadin engagement da kake samu a wata ko a shekara ko a sati shine yake iyakance adadin kuɗin da za a baka idan za ka musu tallan kaya. To idan ka tara mabiya baka samun engagement, alama ne na nuna cewa wannan account ɗin naka dormant account ne, kurman account ne, saboda haka zai iya zama kayan aikin baban giwa. Saboda haka ka nutsu, ka zauna, ka tsara irin abin da za ka dinga yin wallafa a kansa. Wannan shi zai taimake ka a midiyan mu ta yanzu.